happy. And before we start the proceedings, I wish a very happy birthday to Rajni. ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਕਾ ਬੋਲੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬੇਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲ DIL, daughter-in-law. And what else, who else can be better than to tell something about the father now for whole of her next life after first 25-6 years. So I thought, let's give it a change. And rather than I introducing Sudesh, I'll request Anshu, who is Sudesh's daughter-in-law by name, but daughter otherwise, in real sense, to introduce Sudesh. Welcome Anshu, you unmute yourself and please introduce Sudesh and then hand over to Sudesh. Over to you Anshu. Thank you so much sir. You can call uncle. Thank you uncle. Before proceeding with my views on Papa, I would like to wish Rajni ma'am a very happy birthday. Now, as a very good evening to one and all present here in the virtual meet. I am Anshu Sharma, daughter-in-law, in short Dil, of Dr. Sudesh Chaudhary, and today I have been given a privilege to share my views about Papa, that is Dr. Sudesh Chaudhary. Now, if I talk about marrying into a family is just like a roll of a dice. You can wind up with an amazing new relatives who make you feel your own family, or you can get in-laws who can cause friction at every turn. I must say I am lucky enough. When I got married a decade ago, I got incredible set of in-laws who were warm, docile, courteous, and many more from the core of their heart. And as I adore both of them, today I am going to share some reasons why my father-in-law Dr. Sudesh Chaudhary is the best. Rather, I would say he is a gem of a person, and it's true that there is no one like him in the whole world. I still remember the day when I came to this family and he said to me that you will never feel any difference in this home and your own home. And those words proved to be true. I never felt for even a single day that this is not my own family, which is quite rare these days. But in my case, I can proudly say like this. I had never done air travel before my marriage. However, just after a few months, we all went to an exquisite trip to Goa. That was my first time to fly in an airplane. But the wonderful part was that he was as excited as me as if it's his first air travel too. I lost my own father 15 years back. I used to miss him every single day. But believe me, from the time that I have been member of this family, I never missed him. You can now imagine that how much love and affection he has given to me that I don't miss even my own father. He has never distinguished between me and his own daughter. I have been given equal importance by him in all the circumstances. In fact, I can say in certain circumstances I have been given more preference than his own daughter. He is a doting grandfather too. He loves his grandchildren unconditionally. Both mom and dad are taking care of our child selflessly and endlessly. I often used to say they are taking care of our child better than us because we don't have that patience that they have. He is very resourceful person. He still remembers all the concepts that he studied during his school and college life. I usually say him that I fail to recall those concepts that are still clear in your mind. He is utterly devoted to the family. He is very caring husband, loving father, and a great grandfather. He has a charismatic personality and he is a very sagacious person. Above all, he is a very good human being. Whenever he is around, I can feel the positive vibes and the positive energy that keeps me in the high spirits too. And in the end, I would like to appreciate all of you. Your association is an inspiration to all. Arranging annual meets reflects your bond. I have not seen this type of bonding
Even I have attended some of your meets, and it was great to see all of you meeting with each other with so much of affection and enthusiasm. And in the end, I would like to thank you all for giving me this privilege to introduce Papa in front of you. All of you know him as a friend, but these are certain points. These are not enough words. There are not enough words, but still I have mentioned some points in his personality. Thank you. Thank you, Anshu, for accepting my invitation and introducing Sudesh. Sudesh, over to you. Yes. I say thanks to Anshu because she has described me as a very superhuman being. But I am a down-to-earth person. I am a very simple person. And I thank Anshu for all these. These were the words from my heart. So I will now start. I welcome all my friends for this virtual meeting, and I am very much excited. I am very much excited for this occasion. I am very thankful to the organizers, especially Dr. Bharti, that he has given me a time to introduce myself and my life journey and life lessons on this platform. So, thank you and welcome all the friends. I have prepared this life journey in my own way, what I feel, and I think that you will, all of you will appreciate. Life's journey is a journey with problem to solve and lessons to learn, but most of all, experiences to enjoy. I have divided all this episode into various phases of life and innings of life, I will say, and you will appreciate that I will be describing all these. Before detailing, I would like to tell all of you that I belong to a mediocre family, settled in a small village of Hoshiarpur district, Punjab, after partition. My forefathers' profession was farming, having about 10 to 15 acres of agricultural land. And this land was transferred in lieu of claim by rehabilitation department to my grandparents in a village named Basikala, about 11 kilometers from Hoshiarpur on Chandigarh Road. My birthplace is in a very small village named Susoli, near Basikala in the year 52. About the family background, we are a family of 3 brothers and 3 sisters. 2 sisters, 2 brothers are elder to me, and 1 sister is younger to me. My father was a school teacher. He graduated from Mayo College, Lahore in 40s. He was BA BT and served as a government teacher in District Board High School in Pusrur, now in Pakistan, before partition. My grandfather was a Patwari by profession, or at that time, a son who has passed BA BT. It was a great achievement in one's life. और जो मैंने किया गया या दस्या गया, कहते जी वो पिंड दे विच देखदे हुंदे सी पटवारी उन्हां दा मुंडा BA कर गया. He passed MA history from Punjab University while serving as a principal in SAS Higher Secondary and JBT School, Basikala, my own native village. In 1966, he shifted to Sciences AS Higher Secondary School, Patel Chowk, Jalandhar, as a social study teacher. I had my primary education up to 5th class from Government Primary School, Basikala, my own village. The interesting thing was, we used to take our own low surface tool, which was called Phata, and so many other my class fellows. ਉਹ ਟਾਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟਾਟ ਵਿਛਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜਾਂ ਬੋਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ. I passed the 5th class board examination and stood first in the rural district of Hoshiarpur and awarded government scholarship, and that was 6 rupees per month. From 6th to 8th class, I studied in SAS Higher Secondary School in my village.
that was ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਆਮ ਸੌਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਿੰਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਵੀ ਸੀ but that was not saved in the hard copy. Chalo, passed my 8th board examination in 1965. Again, I stood first in the rural students of district Hoshiarpur. Again, awarded the merit scholarship amounting to ₹8 per month, which was a great financial help at that time to me and to my family. In 1966, I shifted to Jalandhar and joined my father and eldest sister who was working as a teacher in Parvati Devi Jain High School, Vijayanagar, Jalandhar. Being a merit student, I opted for medical group. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ 9ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ medical group ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ from 9th class. During this period of 3 years, that is 66, 67, 68, I had a company of Dr. Pramod Shridhar and Dr. Darshan Lal Narak. ਉਦੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ A, B, C, D, E 5 ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਸਕੂਲ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਬਿਗ ਸਕੂਲ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੈਕਸ਼ਨ A ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫਸਟ ਔਰ ਅਦਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਓਨਲੀ ਐਂਡ D section was no doubt it was a medical and science section ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਸਮ ਸੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਾਊਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਔਰ ਅਬਵ ਮਾਰਕਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ A ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ A ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਮਾਰਕਸ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ D ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਛਾਂਟੀ ਔਰ ਇਹ ਛਾਂਟੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਐਂਡ ਕਲਾਸ this 9th 10th 11th had only merit students and all competed with each other. In 10th class, I was placed in high merit. Being son of a teacher, I was awarded National Teachers Children's Scholarship. It was a national scholarship. It was from center to the DPI schools and college section. It was awarded. The students were selected of primary and secondary school teachers. In 11th class, I was again in high merit list. The national scholarship continued in the pre-medical class at DAV College, Jalandhar. In this pre-professional class, again, I was in the merit list. I will like to share with you, at that time, the whole district of Hoshiarpur was declared as backward area and I was selected for the medical course MBBS from the reserve quota. ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਮਾਈ ਹੀਰਾ ਗੇਟ ਇਟ ਵਾਸ ਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਸੈਂਟਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਸੀ ਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਮੈਰਿਟ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹ 2 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਐਕਸਟਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ 420 ਆਏ ਆ DAV ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ M1 ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਕਿੰਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਰਿਟ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਿਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ DAV ਕਾਲਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਓ ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ M1 ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। No fees were charged, no other expenses were charged. It was totally a free education in the pre-medical. I still remember Dr. Bhimsen Sachar was the principal of that time. He was a stalwart of education in the DAV College management and DAV College institutions. तो ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ ਬਥੇਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨੰਬਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। I still remember
ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਹੈ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੈਰੀ ਟਿਪੀਕਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੇ। ਚਲੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸ਼੍ਰੀਧਰ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਰੋਲ ਨੰਬਰ 910, sorry 91, I was roll number 910. Dr. M.S. Kanwar was also there. ਚਲੋ, what I meant to say, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਰ.ਪੀ. ਅਰੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ, ਔਰ ਫੋਲਡਿੰਗ ਸੀ ਔਰ ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵਿਦਨ ਅ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਸਾਰਾ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰਨਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਪਰ ਖਾਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੇਟ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਾਈਕਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਰ.ਪੀ. ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਹਰਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ, he was very intelligent. Now I will come to my professional study in GMC Amritsar Clinical Medical, where I met all of you. I resided in the hostel in room number 12 and then room number 39B block. I shared the room with Dr. Darshanlal Narang, Dr. Birinder Kumar Gupta and Dr. Shyam Sundar Gupta. All professions were cleared in the first class, first attempt and in minimal time. This is the only distinction in the whole professional study which I achieved. I will relate some important events during this study. My national scholarship was continued throughout the MBBS course. The only condition was to pass the examination in the first class, which I fulfilled. 363 number first, 472 number second, ਤੇ 985 number final profession ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਏ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ first class. The other good thing was that the scholarship which I was getting in the pre-medical was doubled in amount. That is, from 50, it changed into 100 per month, along with rupees 10 per month in addition being in the hostel, a hostel. Obviously, 1320 rupees annually, and this was a great financial contribution, help from the government. The other help was from my respected class fellow. I have all respect and love, affection for Dr. Rishi Arya. I don't know whether he is online or not. Dr. Arya had been my friend, philosopher, and guide throughout the course, especially during the second profession. ਔਰ ਮੇਰਾ 44 ਨੰਬਰ ਸੀ ਡੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ 38 ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। 44 ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਸੀ ਤੇ 38 ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕੋਨੀ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਰਿਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਐਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲੀ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸੁਦੇਸ਼ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਹਰ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਿਸ਼ੀ ਆਰਿਆ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨ ਆਫਟਰ ਲਾਈਫ ਆਲਸੋ। ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਟੂ ਦੈਟ ਆਲਸੋ। The second phase of my life journey started in April 1976 when I joined government service. After completing internship at Civil Hospital Jalandhar, my other colleagues were also there. And Amritsar, I did house job for 2.5 months in the Department of Pediatrics in Civil Hospital Jalandhar. In spite of knowing that this house job is not recognized by the medical college, the charm of PCMS Class 2 gusset post and other family circumstances attracted me to join this service. First posting was on ad hoc basis at rural dispensary Ugi in 76, and after 1.5 years, I got regular services in PCMS. I worked as medical officer in civil dispensary industrial area, Jalandhar, for 2.5 years. During this posting, I got married in July 79. Then I was posted to
Civil Hospital Jalandhar in the Department of Radiology. I was not comfortable. I will let you know why I was not felt comfortable in civil hospital, and got myself mutually transferred to East Side Dispensary number 4 in Jalandhar. At that time, it existed in ESI hospital. I completed my 3 years of rural service in ESI. At that time, ESI services was counted as rural services, and moreover, additional rupees 200 per month was given as ESI allowance along with the usual salary. मैं कंफर्टेबल क्यों नहीं सी? मेरी पोस्टिंग हो गई एज मेडिकल ऑफिसर इन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, उत्थे डॉक्टर आर.एन. बेरी सीगे, रेडियोलॉजिस्ट सीगे। मैं बाय दैट टाइम 4-5 साल ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ। आई वाज अगस्टेड एज designated as food inspector also, powers were with me। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਈਐਮਓਸ ਦੀਆਂ 4 ਪੋਸਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਲੀਵਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਐਮਓ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਪਰਚੇ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ, ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰੋ ਉੱਥੇ, ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰੋ। That is why I got myself transferred mutually to Dr. R.S. Rana. He was an orthopedic surgeon, and Dr. S.P. Gupta, he was an ortho। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸੀਜ਼ਨ ਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਉੱਥੇ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ was shifted to ESI। I got mutually transferred with him। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ESI ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਦੇ ਲਿਖ ਦੇ। ਐਂਡ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ the civil surgeon are authorized to transfer medical officer in the same district. By this time, I completed 7 years of my state services, including 3 years of rural service, and became eligible for pursuing post-graduation in service. I applied and got selected as registrar in the Department of Tuberculosis and Respiratory Diseases, Medical College, Amritsar. This is again a story. How I joined MD course as a registrar. I was well settled in Jalandhar by that time. By this time, I was blessed with my first issue, a daughter issue in 1981. I was posted in ESI. So I was reluctant to join as my daughter was only 1.5 years old. I had full support and motivation from Rama, my better half. I'm indebted and proud of her to look after the family. During registrarship, I was blessed with a son, Siddharth, in September 85, and all the staff in the department celebrated this occasion on a cocktail dinner. Had a very good time in my second innings. This was second inning in medical college. First I MBBS in medical college Amritsar, and cleared MD in June 86. Dr. R.K. Jain, Dr. Pramod Shridhar, Dr. K.S. Kakkar, Dr. Gyanchand Hi, Dr. Jack Shan, Dr. A.P. Chaudhary, and Dr. Pradeep Sharma were co-registrars। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਐਮਡੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਸ਼ਿਪ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਐਮਡੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨਚੰਦ ਅਹੀਰ ਤੇ KS ਕੱਕਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਪੂਰ ਹੀ ਦੇ ਰਿਨਾਊਂਡ ਪਲਮੋਨਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, Dr. Sridhar must be knowing him, और ज्ञानचंद हीर ने प्रदीप शर्मा सोमदत्त from Pathankot. They came as MD students on NOC basis. ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 1 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਐਸ਼ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਐਸ਼ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ MD ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਬੌਸ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਐਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਸੀਗੀ ਐਸ਼। ਚਲੋ, this is the incident. In June 1986, he reverted back to the field services and was posted as TB and chest disease specialist at TB Hermitage Hospital in Kabla Kothi, Sangrur, situated on Sangrur-Patiala Road. And after 6 months, I got myself transferred and posted at TB and chest disease specialist in Civil Hospital, Nakoda. Stayed at Nakoda from 1986 to 97. I started my own clinical practice after 3 years working in the Civil Hospital, Nakoda, as a residential medical officer. I set aside my 18 years of government job. This was a turning point in my lifestyle. I earned a name and fame in that area, but as the luck would have it,
luck would have it, I took a very bold decision and shifted to Jalandhar for the sake of my family and children who were in a stage of their higher education. और 10 साल मेरे मिसेस ने रमा चौधरी ने नकोदर टू जलंधर डेली अप डाउन किया घर दा भी ख्याल रखना ते नौकरी भी करनी it was a tough job for her and she did it for the sake of my family and children. I shifted back to Jalandhar. पहले भी जलंधर ही सीगा. I started my clinical practice at Jalandhar, which was totally a flop show. I know, a totally flop show. Nobody knew me in Jalandhar. I remained upset for some time, but the encouragement and support from my dear friend, Dr. Hoshiarpur, again mentioning, to whom I will call Sankat Mochan, who persuaded me to join a reputed hospital, that is Gulab Devi Hospital, Jalandhar, as a TB and test specialist, which proved to be a boon for me and my special. I never doubted my ability and professional skills and worked day and night over there. I had got a residence in the Gulab Devi hospital premises, and it was a very good, a small bungalow type with a large lawns and all that. Again, I am indebted to my dear wife Rama Chaudhary, who has all been motivating. Uthon shift ho ke the aa gaye, upset rahe, par fir bhi edi naukari jari rahi. मैं अपने आप को एक फेयर स्ट्रगलिंग फेस से पाता, but she has all been motivating, encouraging and supporting me in establishing me in Jalandhar again as a professional and specialist in my old field. I remained in Gulab Devi Hospital for 4.5 years. I shifted to Tyagmurti Charitable Hospital in Jalandhar. और उधर कोई मेरी अच्छा कोई शॉप नहीं मिली तो मैं त्यागमूर्ति हॉस्पिटल 2-2.5 साल बाद चैरिटेबल हॉस्पिटल उत्थे फिर बड़ी मीगर पे दे उत्थे फिर शिफ्ट कर लिया फ्रॉम गुलाब देवी। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਆਰ ਓਨਿੰਗ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਿਗ ਹਸਪੀਟਲਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਆਫ ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਹਸਪੀਟਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਹਸਪੀਟਲ, ਡਾਕਟਰ ਪਸਰੀਚਾ, ਯੂ ਨੋ ਆਲ ਹਿਮ, K.K. Pasricha. He was the secretary of that. He remained in the Gulab Devi Hospital and died in the Gulab Devi Hospital in relation. और उन्हें एक नवा ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੈ ਆਣਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਈ। I was very much upset. He has got the this attitude towards life ਕਿ and ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ। No doubt it was blessing in disguise ਕਿ ਕੁੱਬੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਆਪਣੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਐਸੀ। I never wanted to make a hospital. Dear friends, the struggle in life never ends. I started my second innings of practice. I still remember 21 June, the longest day, at Kapurtha Road, Jalandhar, and still practicing at my clinic, Chaudhary TB and Chest Disease Center, opposite Sports College, Kapurtha Road, Jalandhar, and presently residing in 52 Satyasi Bihar, Kapurtha Road, Jalandhar, for the last 20 years. I had some glimpses. Well, friend, this was my life journey from a village boy of Hoshiarpur district to a successful TB specialist in a metro city of Jalandhar, of Punjab, that is my Jalandhar. During all these years, I have been taking great interest in academics. I am a life member of Indian Test Society and I am a Jalandhar chapter. I am one of the founder member of Physician Forum Jalandhar. This is a renowned firm, as Dr. Sikka has already shared with all these our class fellows. It is a renowned and very prestigious body of physicians in Jalandhar. I have been the president of Chest Physician Association Jalandhar for a decade. I successfully organized 4 Punjab level primary updates in the years 2004, 2005 and 2006, including 1 TB update in 2006. This is a glimpse. Dr. M.S. Kamar, Dr. Sikka, myself, Dr. Gyanchand Nahi, Dr. Pramod Shridhar, Dr. Rishi Arya, they were all participated and made all these conferences successful. Stalwarts of our specialty from North India enlightened us on various latest updates in pulmonary medicine and tuberculosis. I would like to mention special names of Dr. S.K. Jindal PG at Chandigarh and Mr. M.S. Kanwar, our great friend, class fellow. In addition, I am associated with European Respiratory Society, the American Academy of Continual Medical Education, Academy of Advanced Medical Education, Metabolic Syndrome Institute,
I have attended more than 20 national conferences under the aegis of NCCP, that is National College for Chess Physicians, Indian Chess Society, and Chess Society of India, held in various metro cities of India. I have been recipient of Appreciation Award for my significant contribution in TB notification from local health authority. I'm also fond of teaching, and this passion was fulfilled. I used to teach anatomy to BPT student, that is the BPT Bachelor of Physiotherapy, at APJ College of Fine Arts, Jalandhar, for 6 years. This is again an interesting happening. I'm quoting with you. ਗੱਲ ਹੋਈ ਡਾਕਟਰ ਰਿਸ਼ੀ ਆਰੀਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਮਿਲੀ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਟਮੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ APJ ਕਾਲਜ BPT ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸੌਰੀ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਅਨਾਟਮੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ MBBS ਕੀਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤੈਨੂੰ ਅਨਾਟਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ। I learned so many things. Second, my teaching experience at APJ College. Dear friends, I would now like to share with you some information regarding my family. My respected mother left for her heavenly home at the age of 52 years. She was completely illiterate, angutha chap jinu kande. And what my father used to say, she never went to school. School dekhya bhi nahi si Pakistan. She used to say, no doubt I am illiterate, but my husband or my 6 children are either graduate or postgraduate, and one of them is doctor. I'm proud of it. Another thing I want to share, that my respected father had been a law school teacher. He retired from service after 45 years of teaching. He was a pious person, Pakka Arias Magistrate. Dr. Rishi Arya knows him very well. He often used to deliver lectures on some topic related to Vedas in Arya Samaj celebration at Arya Samaj Mandir, Hoshiarpur, when we were at Basi, and later in Arya Samaj Mandir Model Town, Jalandhar. On 30th April 1994, as usual on Sunday Havan in the Arya Samaj Mandir, Jalandhar, he was delivering the sermon and was reciting a mantra from Rig Veda in sitting posture. And that mantra was, Om Agnimide Prohitam Yagasya Devamrityam Hotaram Ratan Dhatmam. He was, the meaning Dr. Rishi Arya knows, but he was reciting Om and breathed his last in the lap of Arya Samaj Mandir's Prohit. He died recently there. I will say, he lived for Arya Samaj and died in Arya Samaj Mandir at the age of 79 years. Those persons who were assembled in Yagashala Hall describe it as a miracle. None amongst us, all of my family, was present over there. Dr. R.K. Arya, again I'm mentioning his name, he is my family friend, declared his death and informed me on landline telephone of his passing away. I was at Nukud at that time, and my father was residing with me. Anyway, the show must go on. Should I go on, Dr. Bharti? Yes, Chaudhary, why not? Why not? Yes, sorry. Thank you. Happily married to a scholar, Dr. Rama Chaudhary. मैं डॉक्टर सतनाम सिंह ने मेरी इंट्रोडक्शन बहुत बढ़िया व्हाट्सएप पे दी है. आई एम फीलिंग प्राउड कि आई एम ए सन ऑफ ए टीचर एंड माय वाइफ इज आल्सो ए टीचर. Happily married to a scholar, Dr. Rama Chaudhary. She is an MPhil in Sanskrit. Surprisingly, I am not having any medal. She has got 6 medals in her academic career. I feel proud having such a brilliant life partner. She is very religious and noble-natured and cooperative. She stood with me like a pillar in many odd situations of like पंगे ऐसी लेंदे रहे ठीक है, cooperation मिलती रही. She worked in one of the famous girls' college of North India, Hansad Mahila Mahavidyalaya. She dedicated to teaching the Sanskrit subject to the students for 37 years of her life. She retired from service in November 2014. She had the passion for higher studies too and got her PhD degree just 2 years before the retirement. Is it a great achievement? I am blessed with 2 children, a daughter and a son. The eldest daughter, who is MA in economics and MA, she is working as mistress in high school in Jalandhar, and married to Dr. Amit Sharma, who is working as associate professor in lovely profession university. This is my whole family, from daughter, son, Anshu, and my 2 grandsons and 1 Nanu, of which I am Nanu and that. Son Siddharth is younger.
and is MTech MBA, presently posted at JTO in BSNL, happily married to Anshu Sharma, who is also a computer science engineer, and pursuing PhD, and is currently working as head of department in City Group of Institutions. I will say my family belong a teacher's family. I belong to a teacher's family. My Chacha ji retired as principal of State School of Sports. My elder sister was a teacher. A younger to her, also a teacher. My elder brother also retired as vice principal from government job. And my daughter is also teacher. I also I fulfilled my passion as a teacher. And my daughter-in-law is also teacher. My son-in-law is also teacher. So I belong to a family. I belong and have a family of teachers. I'm fortunate that I have become Dadu of grandson Garvit Sharma, who is now 6 years old. In the center is there. I'm blessed to be a Nanu of my 2 grandsons, Vivan and Devansh. I'm fond of traveling and have visited the dream countries USA, Canada, England, Dubai, Hong Kong, Thailand, and China. This is a glimpse from America and Canada. I have great interest in singing. Songs are my favorite, Mukesh, Shore, and Rafi. My first stage performance was a song from the film. Can I recite this song, Mukra? Yes, Sudesh, please. It was a song from the film, my first performance. जिस देश में गंगा बहती है film, and the song was होठों पे सच्चाई रहती है, यहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है. When I completed this song in a morning Saturday assembly in school, so the staff and the principal, at that time my father was not principal, he was vice principal, Mr. Salwan from Hoshiarpur he was. They asked me specially, oh, you have sung very well, yaar, but tu apna naam hi bech lenda reha hai. I was shocked. मैं कहा मैं अपना नाम केड़ा लिया हुन तुसी लभो मैं केड़ा अपना जिस देश में गंगा बहती है होठों पे सच्चाई रहती है यहाँ दिल में सफाई रहती है हम उस देश के वासी हैं हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है. आ गया जी मेरा नाम? ठीक है, आ गया. It was a very funny and I appreciate their research. मैं बड़ा हैरान होया कि कह रहे अपने नाल नहीं है. चलो, that was a episode. The occasion was weekly gathering in school when I was in 6th class. It was well applauded and encouraged. The first presentation in the medical college was Chanda from the Filako Mein, which I am nicknamed. And another song, ये जो मोहब्बत है, ये उनका है Come From Pakistan. And later on, many occasions in the college functions. एक फायदा मैनू ये होया ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸੀਐਲ ਕਈ ਸੀਗੇ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ no class no teaching ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਟੀਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਜਾ ਸ਼ਾਇਦ as far as I remember I was the first to volunteer myself to sing a song. Dr. Darshan Lal, Kumud Mahindru, Kusum Mahindru, Dr. Sushil class fellow Mahindru, they also Dr. Darshan Lal Narang, they also recited this song. ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸੀਐਲ ਕਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਉਸ ਸਟੇਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਵਾਈਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ he had a very soft corner for this is again an achievement. I would like to share with all of you that I have great interest in cooking too. This will be a surprise or a new thing from my side. I would like to share with all of you that I have great interest in cooking. You can see for the last 35 years and till date, आज भी सब्जी बनाई मैं सवेरे 2. I spend at least 1 hour daily in the kitchen along with my wife. At least 2 preparations are cooked, one dry and one with gravy daily. पता के बच्चे ने सब्जी रोटी लेके जानी है, लंच लेके जाना, ते एक सुक्की सब्जी तो चाहिए है और उन्हां दी चॉइस ही बनाई जाती है अज केड़ी सब्जी खानी ते कल. I am very fond of purchasing these green vegetables and all kitchen wares और उन्हां को चॉइस लईदी है बेटा की खाना आज ते मैं वही बनावांगा. And I prepare all types of vegetables and cereals, especially kadai paneer, rajma, handi mushroom,
and Punjabi culture. You are always welcome for a home treat. Welcome at any time. I enjoy gardening. I have maintained a rooftop garden which has given an ambitious look like a mini park. बैकग्राउंड ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਸਟ੍ਰਾਈਪਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਰੂਫਟਾਪ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਫਲੈਟ ਤੇ। I spend my evening with my grandson and my family in the natural green environment. During Corona period, I developed a taste for painting. To your surprise, I got inspiration from my little master grandson, Garvit Sharma. He had got a collection of poster and pencil. ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੇਂਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਐਸਾ ਟੇਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਟੋਰ ਦੇਖਿਆ, ਐਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੈਟ ਅਸਾਈਡਡ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ one by one ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ and by this time I have a collection of so many handmade articles of colorful painting to my credit. I believe in colors make your life also colorful. I want to share with you that I am a self-made person, as every parent wants that his children should be well educated and well placed. Due to the responsibilities of his siblings, my father was unable to build own residence at Jalandhar. ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਲ ਵਾਇਆ ਆ, ਗਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਹਲਟ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਆ, ਨੱਕੇ ਮੋੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ MBBS ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰ ਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ, ਪੱਠੇ ਵੱਢਣੇ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਤਰਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੇ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਚੱਲ ਬਈ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਦਰ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੇ ਸੀ ਨਾ, 2 ਪਸ਼ੂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲਵੇਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਹਵੇਲੀ 32 ਮਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਹਰ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕੋਈ 2 ਫਰਲਾਂਗਾ ਹੋਣੀ ਘਰ ਤੋਂ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੱਕਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, 9ਵੀਂ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਆਇਆ ਔਰ 8ਵੀਂ ਮੈਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹੀਦਾ, ਉਹ ਚਲੋ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਵਲੀ ਹਵੇਲੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ, ਪੱਠੇ ਦਾਤੀ, ਰੰਬਾ, ਕਹੀ, ਹਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਲੰਧਰ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ। ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਈ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਾਈਫ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡੂ ਖਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ 9ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਆਇਆ। That's all. To add, I have great fan following of my patients. Before I shifted to my own house at Nakodar, which I purchased, we changed 17 rented houses in Jalandhar. ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਕੋਦਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਕੋਠੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ I suffered a heart problem after the marriage of my son. However, I got a problem late night. मैं 2:30-3 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ। I knew that I had suffered. ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ I managed. I was so grateful ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਉੱਤੋਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਡਾਕਟਰ ਰਿਸ਼ੀ ਆਰੀਆ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਕਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ they just gave a ring and both of them came to my residence. ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ECG ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਮਾਈਕਾਰਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬਹਿ। ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾ ਵੀ ਲਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ TB ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ।
ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲਿਆ ਤੇ 17 ਮਕਾਨ ਪਹਿਲੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ we shifted to Jalandhar in 80s. To add, I have a great fan following of my patients. I am dedicated to my specialty, especially for the treatment of pulmonary tuberculosis patients, as they remain associated with me for treatment for 9 months continuously. And these patients, they bless me from the core of their hearts. To conclude with these words, I have great faith in God and have respect for all religions. During all this life's journey, I have learned that one should be true to oneself and his profession. One should accept all challenges in one's life with courage and patience. And above all, one should be a good human being. Being a computer illiterate, I am thankful to my daughter-in-law, Anshu, for preparing this script which I shared with you. Thank you for the patient hearing. So nice. Thank you, Sudesh. It was lovely hearing you. And before I ask, as usual, one by one to all the classmates, I can just say a few things. One I can say is कि तू अपने grandson दा ना जेड़ा गर्वित रखे है ना, मेरे हिसाब नाल your father who died with his boots on must be very proud man today. वो बहुत सच में गर्वित हो रहे होंगे। तो आपने अपने grandson का नाम बहुत सोच के और बहुत अच्छा रखा है. Very nice. I will not stand between you and other batchmates, and as usual, I'll ask one by one to unmute and comment whatever they want to, and I will ask in the order I am seeing the people, right? So please bear with Hello, me. Sudesh. Hello. I am really impressed with what you have achieved. Although you use the word struggle never end, but if you remain focused, any struggle is a mountain. You have done very well. Knowing all the circumstances, I would like to share two things. Number one, I had the scholarship myself as well from the primary school onward, and even in medical college, I was living virtually on partly this scholarship and partly tutorship. I used to teach our other doctor children. So that was one thing, the scholarship issue. The second thing which I really wanted to share was, I gave my reserve seat. I would have got reserve seat entry to medical college, but because I came via the merit basis, I had 549 marks in pre-medical, right? I came via the merit way and I gave my reserve seat to Darshan Lal Narang. So one who had my seat, and I think very well done. But the only thing I felt, tapri was, when I got married, I said to my wife, I am like a tapri was. You were like a tapri was for 17 rented houses. But take a time, you have to pay. Don't worry about it. But at the end of the day, is the goal you have achieved. Yes. Very well. Reminded me of my own life as well. Very good. Thank you very much for sharing. So it's the truthness of the sharing. Great. Thank you. Thank you, Saddam. Vinay and then Rakesh Mehta. Vinay first. Great introduction by Anshu and Sudesh. As you are aware, we got a common denominator along with the birthday girl Rajni and our Bob sitting there, Pramod. And bless our Balbir Singh, who's up there in heavens. When I say common denominator, Hoshiarpur, and with you particular, I think you refer to Basi Kala. Is it the same one by Garshankar? Because I'm not aware of that. Right. I spent Chabbewal is on the right side, correct. And left side is Batsikala. That's right. And then being a landlord in Chaudhary, it's so good to see that your feet are still firmly planted on the earth rather than high above the air, except when you went to Goa. Another thing, folks, I have got the personal experience of his hospitality. I needed him for my personal reason. That's number one. The food, I think, was cooked by Ramaji. That much I can say. He just cleaned the floor and washed the dishes. So that's great. And the third thing, I'm still obliged when my daughter, Ruchi, she spent a few months, 3 or 4 months, and I've been
privilege that she saw that how the practice is done in Jalandhar, and he was very kind to have offered the advice, and plus she liked Dr. Sikka and rest. But brilliant, great journey, enjoyed it. God bless. Thank you. Thanks, Vinay. Rakesh. Yeah, Sudesh, it was very nice reconnecting with you. Where we are classmates from DAV Jalandhar. He reminded me of the olden days, Dr. R.P. Rora, all those things. I enjoyed it. Everybody enjoyed your from beginning to end, starting with your very talented daughter. I would not call Dil. She is your daughter, Anshu, and I will also utilize her computer skills when needed. My main thing was your talk was so impressive, especially you gave so much credit to your wife, which is very important because happy wife, they say, is a happy life. And That is there. Even so many times she stood by you, and this is really commendable that you gave credit to her repeatedly, not only to her, but your daughter Anshu also. In addition, I know you as a very simple, down to earth, but always smiling. I always found you smiling. Plus, you are very clean at heart. You are not hypocrite or trying to do something different than what you mean. So I always respected that in you. And whenever last we talked, it was a pleasure talking to you on phone. Not only in the family, you are saying to your wife and the daughter. In addition, you always had your friends. You gave credit to whosoever helped you. Yes, Like you mentioned the Dr. Rishi Arya so many times. That means you always have the human values. You are not the one who helps you and you forget. There are some people, but you have proven yourself to be a wonderful human being. We are very proud to know you, especially I know you from 1969 and roll number I forgot, maybe 910 or so. 910. Only famous roll numbers were 901 and 1000. And okay, not too much saying, but you have really done very well from village to all around the world, still maintaining your values, and I commend it really. So very nice seeing you and your family in the background. I recognize your wife, but I don't know who's sitting behind. Come on. She's there. Thank you, Rakesh. Thank you, Rakesh. Rama, please. May I now ask Narpinder? I And then Arun. Narpinder. Yep. It was very educative for me, not having been involved in working as a physician in India. It was very educative, and you were very good in detailing everything. The other thing I was going to say, you've got a lovely family. You must be very proud of them. Thirdly, I want to say is your dad was definitely, he was a saint. There is no doubt. The way he passed on, I pray every day that I go the similar way. God bless you all. Have a great day, guys. Thank you, Narendra, for very nice words. Thank you. Thank you, Narpinder. Arun and Satnam, you are sitting together. It's your turn. Are you listening, Arun? Otherwise, Kashmir. Well, this was a very well presented thing. His life is very interesting. This reminded me that just like he learned all the things from the village, I learned everything had to do with the agriculture in my village as well. The next thing I know is in DAV College, Jalandhar, I was there. I don't remember him. He probably doesn't remember me. I rolled over 910. I was 961. I was 961 and in the pre-medical I was 339, but I don't remember any roll number in medical college, but I do remember from the college. Other thing that I like to make a small correction, they said you shouldn't correct anybody. It wasn't Bhimsen Sachar, it was Bhimsen Behal. Bhimsen Behal, I'm sorry, I couldn't remember. He was B.S. Behal. B.S. Behal, yes. Bhimsen Behal, yeah. Bhimsen Sachar was the chief minister and B.S. Behal was the principal. Yeah, rightly, yes. See, the reason I don't remember because I wasn't among the scholars and you were. Thank you. Thank you, Kashmir. Yes, Nijar, and then Raman. Nijar, you want to say something? Arun Verma. Yes, please. Anji, can you hear me? Bolo. Yes, you are audible. Sudesh, Kamal. Thank you. Very nice. Maza aa gaya. Very nice.
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਲਈਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਯੂਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर दैट। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫॉर ਅਦਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। Thanks, Arun. Nijar, you want to say something? Nijar? ਤੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਮਨ ਨੇ। ਵਾਹ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਜੀ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਚ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 100 ਦੀ 150 ਦੀ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 100 ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਤੂੰ ਤੇ ਯਾਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਕਾਲਰ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਐਨੀਵੇ Good evening, Sudesh. ਯੈਸ ਥੈਂਕ ਯੂ। Sudesh, we came to know only in 2016 जब Jalandhar हुआ था. Before that, we knew no Sudesh. But since then, I think we know him very well with his songs and his son's songs. Right, and yes, I've been attending every other reunion. Yes. It's wonderful. And obviously, Rama has a lot to do about it. We knew her only from Jalandhar, and now, of course, we have seen her off and on, which is good. Lovely. It was lovely listening to you, Sudesh. Thank you. One more thing I want to say all about Jalandharis. Jalandharis are very nice people. No. Very interesting people. Listen to her. Don't interrupt. Okay. Talk about roll numbers like 911 and 901. They remember. Everybody knows roll numbers here. Yes. हमें तो अपना roll number नहीं याद नहीं। बिल्कुल याद है 901 श्री दादा 901 से मेरा 910 रोल नंबर। That is what I'm saying. All Jalandharis talk about roll numbers. भाई आइडेंटिफिकेशन ऑफ रोल नंबर है तो ये पता नहीं चला था केड़ा नहीं। Next time अपना roll number ऐसे लिख के रखना 9011 901। 911 ना होना। जो मर्जी Thank you, Raman. Yes, Tejinder. Hi, Chaudhary, Ramaji, and I think Siddharth with you. Yes. Yeah, hello, beta. So it was so nice listening to you. Your presentation was very simple, and the way you presented shows your humble nature, and you love your family, you love your friends, and above all, you love the family values. You are a very good human being. God bless you and your family. Thank you. Thank you. So nice. Thank you, Tejinder. May I ask Rakesh Malhotra if he's there or nahi te Ripu, please. Oh, Lou. Here's Rakesh. Rakesh is here. Oh, hi, everybody. Ripu. Yes, Ripu, please. Can you hear me? Yes. Very. I joined a little late, Suresh, but I started from your mid-career onwards to the presentation with the family and all the things you presented so nicely. And I really enjoyed your journey. I thought that with the journey you had with a lot of difficulties, and then how you kept on rising above that with all that, and your attitude with a smile, and how you did that so well. And then basically your wife is a really resilient person, and that is very nice that you showed gratitude towards her, and your family was awesome and great values. I learned a lot of things from you, and how life can be, and you should always kind of show the gratitude and keep a positive attitude. And I learned that today from you. Thank you for nice words. Thank you. Take care. Thank you, Ripu. Sridhar, roll number 901. Sridhar. Yes. Sridhar. I was just waiting for my turn to come. मैं first of all ना मैं एक पिक्चर ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਸੀਗਾ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਰਾਜ਼ੂ ਪਿਕਚਰ ਸੀਗੀ ਇਕਾਈ ਉਹਦੇ ਚ ਪਦਮਨੀ ਕੋਲਾਪੁਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਕਬ ਆਏਗਾ if you remember the what actually she meant ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਕਬ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੀਨਤ ਮਾਨ ਦਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ
I hope you must have come to know what I mean. But anyway, Sudesh is my family person, I must say. So मेरे बड़े ज़्यादा दोस्त मेरे देखो सारे बैठे ने रमन है नजर आ रही है मनु रिपू आ रहा है तजिंदर my sister like and how she loved my wife, all of you. But Sudesh, श्रीधर मैं भी बैठा है सारे बैठे यार सारे मेरे यार you love me a lot. रजनी सवेरे मैं भेजिया सुनो यार सवेरे मैं अपना भजन गा के भेजिया कहते भजन नहीं चाहिए मुझे फिल्मी गाना चाहिए मैं उन्हें फिर नाइट इन लंदन का ही सुनाता फिल्मी गाना शी इज वेरी हैप्पी एंड मस्ट बी वेरी हैप्पी चलो एनीवे सुदेश कमिंग टू सुदेश द मॉडल मैन सुदेश देखो यू मेंशन दैट अभी 3 बारी मिल चुके हैं स्कूल मिले मेडिकल कॉलेज मिले फिर पीजी मिले you have extreme sense of humor and extreme readiness to answer to about the things. This is one. And secondly, your family. देखो ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਐ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ your sister was class fellow my sister. Yes, I love you. ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ even Sharda said ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸੁਦੇਸ਼ ਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਨਾ music ਨਾਲ every time music is there. And Siddharth is sitting behind. Siddharth, I love you. You are such a wonderful person. Such a wonderful singer. I saw you in Batala. I saw you everywhere. Twice in Batala I saw you. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਇਆ ਸੀ youngster from Firozpur. You sang. It was a lovely evening. Thanks to Nijar on that. Acha. Then the few last thing I will like to mention. Dekho, look at the commitment of this gentleman. His brother expired some days before of our 50th meet. He came down to on 14th of March. ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ 50th he was not very, I'm sorry, he was not so well dressed as all of us were. I could see, but his commitment was that he told me that I have come here to sing a song which I sang 50 years back. Yes. 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ and he sang the song and he left the scene. He left the stage. Yes. And probably he that was his look at the ਪਿਆਰ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਆਂਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਲਾਸਟ 1.5 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੰਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ I'm not ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ not I'm admire ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਦੇਸ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ A ਕਲਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ about 20-30 ਪਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪੀਐਲ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਮਿਸਟਰ ਪੀਐਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ 60 ਤੋਂ 60 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ 60 ਤੋਂ 60 ਜਿਹਦੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਸੁਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੋ 10-12 ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਜੀ 60 ਤੋਂ 60 ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਿਰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਖੜਾ ਰਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੈਠ ਜਾਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਪੈ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ 60 ਤੋਂ 60 ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਏ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ No, I'm not boasting myself, but I remember, yes, you were there, and अपना बालाजी da Jay Prakash we had a wonderful time in school and college, and even in medical college. Also, I used to come to your room. Not many because I was a local man. But I think so. I end here. बहुत time में ले लिया थोड़ा. But ਤੁਹਾਡੀ family बैठी है. I bow before your family. The way
Bhabiji has worked for this family, and you, what about you and your son and your daughter-in-law? You are blessed people. Lawn, dekhiya lawn, self-made lawn, kitchen, all that. So you are living in heaven, I must say. So I end here. Thanks the organizers once again. Thank you, Pramod. I knew because you were very close. You were always in the class with Sudesh, so you will speak a little more. That doesn't matter. I can only say one thing. When Raman said you Jalandharis remember your roll numbers and sections and whatnot, I also remember that I never went to a section. I came to medical college. Anyway, over to Jaipal. Jaipal. Jaipal, please. How are you? Fine. Yes, it's very nice to hear about your life journey and especially your association with Arya Sabha. Probably. Arya Sabha. Yes. So in Mauritius, I am very close to the Arya Sabha members. I was a member of that society, and I came in between. I could not hear much before your life journey, but anyway, it's very, very interesting to see so many of my class fellows with their life journeys. Right. God bless you. Thank you, Jaipal, and we will be eagerly waiting to listen from you. Your journey from India to Harvard. I shall be Harvard to Mauritius. I shall be the last. No last. Next time is the last time. Anyways, thank you so much, Jaipal, for joining. Yes, Kiran and then Iqbal. Kiran, please. Hanji, Sudesh, it was really great sharing. Actually, all I knew about you as the what impression I had got was you as a person. Just explaining in my words कि जिस तरह कोई किसी जगह ते किसी room ਦੇ ਵਿੱਚ anybody enters the room ਦੇ ਵਿੱਚ happiness आ जाती है ना, that aura you have got always. And you're such a loving family. Siddharth ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵਾਂਗੀ because of his songs. Otherwise, ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ whenever he sings, he is always looking at you for the appreciation. Whether you have approved or not that song, that was the best thing I always noticed. लेकिन आज एक गल ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ भी convincing ਲੱਗੀ ਹੈ कि yes, I remember that day you mentioned about Dr. Ghaiwala. That day, the day you sang that song, I can visualize that day, and I remember you were the first one to sing that song that day. No particular memory otherwise, lekin I remember that song, yeah, because odu laga sika ki kaun aake gaega is wele, and when you came up, that was so. I think it for the other people to come forward. Right. So Ramaji and Anshu, such a loving family. Actually, such a loving family. मैं कहूँगी. लेकिन the thing I am saying is कि आज the most convincing thing is कि we must know about each other. We don't know much. We have only impressions about each other. And this is very important, the way we are putting up. Thank you for doing that. Very nice wording. Thank you, Kiran. Thank you so much. And before I pass on to Iqbal, मेरे बहुत नाराजगी होनी है जे मैं रमा जी का जिक्र नहीं किया, मैं अंशु का नहीं किया, तो मैं सिद्धार्थ का नहीं किया. I am so thankful to all four of you. You are here and listening and you agreed to me. So nice of you. इन्होंने कहना है सारे बोली जा रहे हैं, भारती बोलता ही नहीं कुछ पे मेरे. Anyways, Iqbal, over to you. And then Chandar. Hello, Dr. Sudesh. Welcome. Thank you. I definitely missed you when I was posted at Jalandhar. Yes. I remained in Jalandhar for 7 years in PIMS. And PIMS. Only Dr. Sikka came to meet me because his son was posted there in Jalandhar Medical College, PIMS. I was in a budding stage at that time at Jalandhar. 14 साल बाद मैं इधर आया सी. तो Jalandhar तो बदल गया सी. And I have heard your story. It's a lovely story from the village, from the Lahore to village, then to Jalandhar, then to Amritsar. And at the same time, I would love to say this thing that had you any interaction with Dr. Arul Bhatia? Yes, I have. Arul Bhatia. He was doyen in TB chest. I don't. No, he was R.L. Bhatia, Dr. S. Bhatia. Dr. S. Bhatia? S. Bhatia and K.S. Bhatia. No, he's Gora he's about Dr. J.L. Bhatia, not R.L. Bhatia. J.L. Bhatia. Right. J.L. Bhatia. He was doyen in TB chest.
He is still around. ਇਕਬਾਲ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਲਿਆਏ ਸੀ. He is still around. He's still there, 95 not out. 95 not out. 95. And your family, I think you cook food in the morning, two dishes. That marvelous. I am very happy to hear it. And your family is very sweet. Your wife also helped you very much. I am very, very, very excited about it, and I'm really very glad. Thank you for the fairy tale story you have told us in the lifetime story. Thank you very much. Thank you, Iqbal. Chandar, over to you, Chandar. Anji, And then Sudesh, it was a very nice journey and very well described. We really enjoyed it. It was a great, and I can identify with you some of the things. You went through DAV school Jalandhar. I went to DAV school Amritsar, and all the special sections and getting scholarships, and they were really helpful. And also, I think we had this Jalandhar connection because I was at Jalandhar. I think he did some internship there. So, all those Dr. Shingara Singh, and I can't remember who was in pediatrics. I remember starting IVs there, in the femoral veins, which probably amazing. Or starting the dehydration kids. Dr. B.L. Ahuja was there. Bansilal Ahuja was the pediatrician. He was at DCH at that time. Right. Yeah, you're right. He was a tall man. I think, I remember him starting IVs all there. So I think I remember there, working with you in Jalandhar. That was some good memories. As I think, as you described very nicely, your parents, and we can never pay the debt to our parents. We stand on their shoulders. Our mother and father, they have done so, this for us. And I always say in our life there are a lot of people who help us, and sometimes even we don't have time to enough thank them. But the way that life goes is you have to pay forward. So people have helped you in so many ways, and then you as go along, you help other people who come in your way without any motivation, without any expectation in return. And that's how the life goes. They keep paying forward. As we're getting older, I think we have to keep balancing our professional life and the family life. We have done very well. As we're getting more retirement, professional life is getting a little bit receding, and family is very important. I'm glad to hear you have a very nice, loving family and a loving partner and a caring partner, and that makes all the difference in quality of life. You have a partner who's standing by you in everything, and that's really, really helpful. The other thing, I think, as we getting older, developing these hobbies, and I think that's an important part. And you have done very well. You're painting, you're cooking, and that makes life rich. I think, and I think it was very well described. And I think I always look forward to Saturday mornings in 2 weeks to see all the lovely faces of my class fellows, learn from them, learn about their lives, which we seen them, but we didn't know what they went through. And I also thank to organizers, all the Bharti and all of them, to give us the opportunity to meet virtually. Thank you. Thank you, Chandar. Kumud, and then Sikka. Yes, Kumud, we can hear you. You can hear me? Yes, sure. Yeah. Your photo is not visible, but we can hear. But I can't see anybody over here. We can't see you either, but we can listen to you. Now I think video is on. Okay. So first of all, I must thank Sudesh. We have really enjoyed the way you presented your life history. And also I must agree that the way you are propagating the human values in your life. And I could see, now I can't see anybody, but I could see Ramaji, Siddhant, Anshu and Garvit along with you. And one thing that I must appreciate the contribution made by Ramaji in your life. Bilkul, you are right. And secondly, I also like the cooking, your paintings. I enjoy cooking. That shows the artist in you. Artist in you. And foremost, I like the songs of Siddhant. When he sings, he's totally involved in his songs.
And one thing I also want to say that Arun presented those vegetables, green vegetables, lush green vegetables. और नीचे ने सोचा भी जाके पहले मैं खा आवा ताकि कोई होश ना बने जो शेयर पा सके ठीक है टीचर and I go to your father. Okay. Kumud is gone. Sikka, you want to say something? हाँ मेरी फोटो भी आ रही है और बहुत बढ़िया आवाज हेलो आ रही हाँ जी आ रही है सिक्का आ रही है आवाज भी आ रही है फोटो भी आ रही है दोनों चीजें आ रही हैं दोनों चीजें आ रही हैं मैं सुन रहा था श्रीधर कह रहे थे ना भी मेरी बारी कब आएगी तो मैं सोच रहा था मेरी बारी आओगी भी कि नहीं आओगी क्योंकि ਭਾਰਤੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਮਿਲਾ ਦਾਂਗੇ ਸਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਕਾ ਡੋਂਟ I told you in the beginning it is turn by turn whosoever I am seeing on the screen नहीं तो दिल ਨੂੰ ਲਾ गए यार मैं तो मजाक कर रहा हूं मैं मजाक समझ गया go ahead मैं सिर्फ यही कहना चाਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਲੋਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ myself Rishi Arya and Sudesh Chaudhary yes we are the leaders in this group ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ this is encouragement for us ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੁਦੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਨਾ ਬੜੀ ਟਰੂਥਫੁਲਨੈਸ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿੰਨਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਸੈੱਟ ਹੁੰਨੇ ਆ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਨੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਜ਼ ਨਾਟ so easy to settle in practice. Particularly, hats off to Sudesh Chaudhary. He worked in government hospital. In government job he did. ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਹੂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਛੱਡਣ ਦਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕਲਾਇੰਟੇਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕੋਦਰ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਕੋਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਣਾ ਇਟ ਵਾਸ ਗ੍ਰੇਟ ਐਫਰਟ ਫॉर ਹਿਮ ਐਂਡ ਹੀ ਪ੍ਰੂਵਡ ਇਟ though it took some time. He's a very good TB and chess specialist. We really love him and he's such a nice person और बड़ा ना calm and quiet है. Am I audible? Yes, audible. Yes, Dr. Sikka, you are audible. मेरी फोटो गायब होगी ना नजर आ रहे हैं तो चिंता ना कर ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੂਲ ਐਂਡ ਕਾਮ ਹੈ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਘਬਰਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਮਾਈਕਾਰਡ ਇਨਫਾਰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਸਟੇਡ ਪੁੱਟ ਐਟ ਹੋਮ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਰੀਅਨ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਰੀਅਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾ ਦਈਏ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਆਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੀਪੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ So we managed him at home. You cannot imagine a person, particularly a doctor, having myocardial infarction to be kept and treated at home. ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਔਰ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਫੇਸ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿਲਰਸ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇਹਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਇਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਜ਼ ਸੋ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਧਾਰਥ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਸਿੰਗਰ ਇਨ ਆਰ ਗਰੁੱਪ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਦੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਦੈਟ very nice Dr. Sikka. Dr. VK Gupta, if you're there. Dr. Goel, Dr. VK Gupta, yes please. Yes, I and Dr. Chaudhary remain roommate first year to third year. और डॉक्टर चौधरी एक ही एकला singer. When I will feel bored, I request him to sing a song for me. And he helped me in the medical college, especially after the lunch session for doing the proxy of me. I missed the classes after lunch. And he always do a proxy and teach the lesson in the evening to me. So So anyhow, God bless him. So we will meet again. Okay, thank you. Thank you, Dr. Balwinder. Thank you so much. Dr. Balwinder, are you there? Huh? Dr. Rani, Harpreet, Ajinder. Yes, Rani, please unmute your. It is. I just wrote on the blog. This is the first time I'm attending this meeting.
it's really mesmerizing to me. Remembering the faces, the times, the friends we've met. Sudesh, I attended part of it because मैं 11 बजे शुरू किया सी. I thought it was supposed to start at 11 o'clock. But I'm really short on words right now to say how I feel. So thanks for setting up this wonderful, forum where people can meet and remember the beautiful memories we've had in life. Thank you again. Good to hear Rani in Punjabi. Thank you so much. Punjabi ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ Are you there? I know ਆਂਦੀ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ. That's excellent. Thank you again. That's very nice. बहुत अच्छा लगा सबनों देख के. हाँ, सबनों देख के बहुत अच्छा लगा. You also very soon. I know. It's really nice. बहुत अच्छा लगा देख के सबनों. And if everything is fine, thanks again. Siddharth, you cannot go like that. Just sing a song. Yes. Let's hear a song, man. He will definitely enter. So everybody is praising you. Just a funny Punjabi song. It was very popular. I hope all of you should join. ਇੱਕੋ ਹੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੱਟਿਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਰ ਤੂੰ ਸ਼ੌਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪਾਰਲਰ ਸਜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆਏ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਵੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਜਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਟ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਆਏ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲਹਿੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਹਿੰਗਾ ਲੈ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਵੇ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਵੇ ਮਰ ਜਾਣਿਆ. Very nice. Thank you, beta. Thank you so much. Sudesh, तेरा गाना भी बंदा है यार. सुजाता भी आ गई सुनने उनके. नमस्कार जी. मैं जरूर सुनावांगा. सुनाओ जी, की सोच रहे हो? एक पंजाबी गाना ही है जिदा इसने गाया. चलो, you will enjoy. खैर जा यार दा नजारा लैन दे दिला खैर जा यार दा नजारा लैन दे कोई प्यार वाली सज्जना नू गल कहन दे दिला खैर जा यार दा नजारा लैन दे आए समय अल वेले अखां मिलने दे वेले आए समय अल वेले अखां मिलने दे वेले दिला खुशियां मना हो गए सजना दे मेले जरा अखियां दे नाल खैन दे जरा अखियां दे नाल खैन दे दिला ठहर जा यार दा नजारा लैन दे वेख हुस्न दी बहार दुल्ले नैना चौखमार वेख हुस्न दी बहार दुल्ले नैना चौखमार कर ले रज के दीदार तेरे सामने है यार जरा आशिकां दे सीने विच ठंड पैन दे जरा आशिकां दे सीने विच ठंड पैन दे दिला
ठहर जा यार दा नजारा लैन दे दिला एवें ना तू डोल बोल प्यार वाले बोल दिला एवें ना तू डोल बोल प्यार वाले बोल बह जा सजना दे कोल सारे दुखड़े तू खोल सानू रज के तू सजना दे कोल बहन दे सानू रज के तू सजना दे कोल बहन दे दिला ठहर जा यार दा नजारा लैन दे कोई प्यार वाली सजना नू गल कहन दे कोई प्यार वाली सजना नू गल कहन दे थैंक यू जी बहुत अच्छे मेरा ना कनेक्शन थोड़ा हो गया सी डिस्कस गाना रिक्वेस्टिंग के सुदेश गाना गाए अपना जड़ा ओदा दिल है एक चीज कहना चाहना भी सुदेश कह रहा सीगा भी साडी फैमिली टीचर्स दी फैमिली है मैं तो समझदा गवैया दी फैमिली है तो फैमिली लगा है ना से ये मत पूछो दीवानों पे क्या गुजरी है दीवानों पे ये मत पीछो दीवानों पे क्या गुजरी है पीने वाले क्या जाने पैमानों पे क्या गुजरी है दीवानों से मालिक ने बनाया इंसान को इंसान मोहब्बत कर बैठा मालिक ने बनाया इंसान को इंसान मोहब्बत कर बैठा वो ऊपर वाला क्या जाने इंसानों पे क्या गुजरी है दीवान मत पूछो दीवानों पे क्या गुजरी है औरों को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं औरों को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं वो पीने वाले क्या जाने पैमानों पे क्या गुजरी है दीवानों से ये मत पूछो दीवानों पे क्या गुजरी है थैंक यू जी बहुत अच्छे very nice. Once again thank you very much thanks to you thanks to Anshu thanks to Siddharth Bhabhi ji and thanks to all the participants thank you so very much have a great time